वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. Today I am not taking up any quote from the prayer book. You might have seen the topic on the screen below. Agriculture holds the key to the future. That's my topic today. I don't know exactly the percentage of people that live in urban spaces in India. I think it is about 60% or 55%. Compared to other countries, still it is less. For example, a country like America, 97% of the population lives in cities and towns. Only 3 or 4% of the people live in villages. But in India, still the population that lives in villages is quite high. But further urbanization is not required, in my opinion, for this country. As we see the traffic jams, the cost of living, the kind of quality of life that is in urban areas, if you just look at it, lives have become too stressful. The reason is high cost of living. ఈ జీవన వ్యయం పెరగటం వలన ఇప్పుడు both men and women have to work, and 365 days you have to work almost, no rest.
no leisure. Without rest and leisure, you cannot grow intellectually and spiritually. Mahatma Gandhi said, one man's food is another man's poison. India lives in villages. Don't industrialize, don't urbanize India in the model of the West. That may not suit us, he said. He was ahead of times. He forewarned us. He forewarned us what should be the developmental model for India. But the people who came to power subsequently, they did not believe in his words. They thought he was anachronistic, he was obsolete. ఈయన ఒక పాతకాలం మనిషి అని చెప్పి ఆయన సిద్ధాంతాలన్నీ పక్కన పెట్టాడు. ఆయన ముందే చెప్పాడు, వీళ్ళు పాశ్చాత్య దేశాలు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అనుకుంటూ వాళ్ళ మోడల్ని ఇక్కడ రెప్లికేట్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ ప్రాసెస్లో రెంటికి చెడ్డ రేవడలు అవుతాడని మహాత్మా గాంధీ ప్రిడిక్టెడ్. ఇండియా లివ్స్ ఇన్ విలేజెస్, అందుకని గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి మాట్లాడి ఎ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్. Why a self-sufficient village? There will not be much competition, there will not be much stress, there will not be anxiety because people's needs would be minimum. There will be that bonding among the villages. Entire village will live like one family. So all the stress and the struggle will not be there. ఇప్పుడు ఆరోగ్యాలన్నీ పాడైపోతున్నాయి ఇప్పుడు హెల్త్, ఎందుకంటే స్ట్రెస్ వలన. ఇట్స్ జస్ట్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైమ్. వెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇన్ మైండ్, వెన్ దెర్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ రెస్ట్ ఫర్ ద బాడీ, యూ విల్ డెవలప్ డిసీజెస్. వన్స్ యూ గెట్ డిసీజ్ హియర్ ఇన్ ద సిటీస్, medical expenditure. You know, any corporate hospital you step in, it will burn a hole in your pocket. So that's the thing. That's why people live in insecurity. నాకు ఇప్పుడు ఏమైనా అయితే, ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికైనా అయితే, హాస్పిటల్ అడుగు పెడితే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫియర్, దిస్ ఈస్ ఇన్సెక్యూర్. దట్ ఫర్దర్ యాడ్స్ టు ద స్ట్రెస్. బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ యూ లాస్ట్ యువర్ హెల్త్, అండ్ నౌ ఐ హావ్ గాన్ టు ది హాస్పిటల్. ద హాస్పిటల్ బిల్ యాక్చువల్లీ యాడ్స్ టు యువర్ స్ట్రెస్ ఫర్దర్. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ గడపాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? మనం అర్బన్ స్పేసెస్కి మైగ్రేట్ అయ్యాం కాబట్టి. ఆ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి విలేజెస్లో ఎవరు ఉండలేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే ఆటోమేటికల్గా అర్బన్ ఏరియాస్కి మైగ్రేట్ అవ్వాలి, ఎడ్యుకేటెడ్. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ దేర్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, టుడే వీ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇంజనీర్స్, we have enough doctors, we have enough lawyers, we have enough chartered accountants, we have enough other professionals. We don't have progressive farmers. The next generation of farmers we are not able to make. విలేజెస్ అన్నీ ఖాళీ అయిపోతున్నాయి. తర్వాత తరం రైతులు లేరు. ఈ తరం వాళ్ళ తర్వాత ఏమంటున్నారంటే క్యాపిటల్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ నమ్ముకుంటే నువ్వు బ్రతకలేవు అని కంక్లూషన్కి వచ్చేసారు. ద రీజన్ ఈస్ వాట్ దే సే ఇస్ ట్రూ. Capital cost has gone up because of the chemical fertilizer based agriculture. Traditionally in India, if you look at 30 years back, 40 years back, what kind of agriculture we used to do? It is cattle based, where no tractor was involved, right? No chemical fertilizer we would use. The manure actually from animals only, cattle. So that's why it's a zero capital practically agriculture. So from zero capital agriculture to capital intensive agriculture, we have graduated, transformed agriculture into. Now you have to put seed also, you have to purchase. You have to purchase chemical fertilizer, which is costly. You have to use tractor, but that costs diesel and other things. So because of that, the capital cost has gone up, and the support price, the market agriculture commodities, they don't command that huge price. So farmer gets very less margin. So over a period of time, agriculture has become less remunerative. That's why nobody wants to go for it. That too, if and also nature has to favor you. Suppose too much of rain or too less of rain, again, all the risk factors are there. So because of that, the farmer says that you should not become a farmer. So all the farmers' children actually are coming to urban spaces, are going to America and Europe. The next generation farmers are not there. India needs around 300 million tons of food grains per annum. So who will produce food for us then, if all of us tomorrow migrate to urban cities? వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అక్కడ? ఎవరు చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది ఇంటర్నేషనల్ సినారియో, బికాస్ దేర్ ఇస్ అ వార్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్. Ukraine is one of the major exporters of wheat in the world, one of the major producers and one of the major exporters. He is not able to export because of the war. So Middle East imports a lot of wheat from Ukraine. Now, of course, temporarily other countries have stepped in, and so there is no shortage there. But otherwise, already their disruption has happened. Because of the wars, what happens? Famines will come. కరువు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటికల్గా. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ అక్కడ ఇప్పుడు యుక్రెయిన్లో ఇప్పుడు వీటి ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నాం వార్ వలన. ఒక మేజర్ కంట్రీ, మేజర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆగిపోతే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో దెర్ విల్ బి షార్ట్ ఫాల్.
Suppose where there is a shortfall in every country, there is no grain available in the international market. Suppose in India, if we will be able to export grains only when we have surplus. If there is no surplus, we will keep our grain for ourselves. We will not export anything. That's why the great scientist M.S. Swaminathan, who passed away recently, said that tomorrow, actually, it's not the countries that has guns that will rule the world, but the country that has grains that will rule the world. Gun and grain. Guns you can import at any point of time. Where's a material thing? It doesn't decay. But grains are important. Because today we are almost inching towards 8 billion population. To produce food to such a huge mass of population, you need to come back to sustainable agriculture. The present model of agriculture is not sustainable, which is chemical fertilizer based and chemical pesticide based. The soil is depleting very fast. Young people have to go back to agriculture. There are a lot of actually prospects there, but you need to do is scientific agriculture and also dairy. These two will hold key to the future of India. Certain percentage of population has to go back. I know that there is not much prestige attached to agriculture as a calling, as an occupation, as a profession. వ్యవసాయం అనేటువంటిది అంత గౌరవప్రదమైన వృత్తిగా లేదు ఈ రోజుల్లో. Forget about the economic side, even the social factors are also involved there. But whatever you may say, certain population, certain percentage of young population has to go back and rejuvenate villages. And centralized life is the way. If you really want to lead a stress-free life, in the beginning you will have to face some resistance from your parents, from society. You are an educated person. Why are you in village? You go back to urban spaces, okay? Now actually పల్లెటూరులో ఉండటం ఒక బ్యాక్వర్డ్నెస్కి సంకేతంగా చూస్తున్నారు. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ వాట్ ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ ఫుడ్. If young people, if they don't go to agriculture, it will be in a crisis. Now, it's a long story. I will explain the remaining part of the story to you in my next prayer meeting. So many issues are there, but what is our basic longing is to lead a stress-free life. You can have such stress-free life only in rural areas when you go for a decentralized life, where people are not congregated in cities in such huge numbers. Cities, I think, have reached the saturation point. And beyond the point, you cannot really expand city infrastructure. Now, just look at the Hyderabad roads. Not only Hyderabad, you just go to Bangalore, Mumbai, Chennai, everywhere. Traffic jam, Delhi. One day, you know that other day again, they reintroduced the rule Delhi. One day, actually, odd number and base number. Vehicles. 2 రోజులు, ఒక రోజు సరి సంఖ్య, ఒక రోజు ఇంకో సంఖ్య. ఆ 2 సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ వాటిని అలో చేస్తారు. ఎందుకంటే అంత ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవుతున్నాయి, అంత వెహికల్ ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది అక్కడ. ఇంక ఫర్దర్ ఎక్స్పాన్షన్ స్కోపే లేదు, రోడ్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ రీచ్ ద పీక్, వీ హ్యావ్ రీచ్ ద సాచురేషన్ పాయింట్ ఇన్ అర్బన్ స్పేసెస్. వీ నీడ్ టు go back. We need to go back to villages. We need to rejuvenate agriculture, and that holds the key to the future also. Okay, the remaining thing I will tell you in my next prayer meeting. Thank you. Have a nice day.